Good morning Zimbabwe. Good morning everybody. Ndadzoka zvekare. I'm back kungemsana kuti tinge tichionesana nyaya dzinenge dziri kuitika. Right, nezuro pane nyaya yakaitika koto. But chitsotsi chakaitwa apa ka. Mukasachiongorora, I'm telling you, Zimbabwe kurowa chinonzi chadona. Unozongoti inongonzi zvatovharana. Mutozosara makuti but dai ndingazodai nekudzidza kwese kunenge kuchiclaima kunzi Zimbabwe dzakadzidza 10 noti dzikurowa apa dzitinazera nadzo. Professor Love Madhuku neunyanzvi hwese hwavainawo uya hwekunzi constitutional law, he is the teacher University of Zimbabwe. He is not only a lawyer, atori teacher and lecture university. Munotaura kuti iye ndo paanganofaila case asingazivi kuti case yake inofana kutangira kuHigh Court. Nelevel raari, are you telling me kuti akutonodzoserwa kuchikoro nemajudges? But that is not the true. Nyaya yakanyazoitika pepe ndekuti these guys vanotoziva kuti nyaya yakapera kudhara, because takatarisa pama-arguments ese akaitwa nechinjika. Vakatozviona kudhara kuti uyu mukomana uyu kauyu nyaya yake ahwina ende inonetsa kuti vachida kuitaura kuti zvoni takudya izvezvi nyaya yako wadyika, zvinhu zvokuti zvinenge zvakaoma futi izvozvo, because anotanga kuzoya kuquestiona judgment yacho kuti uri kuti ndadyikwa papi because ona kanyaya yacho yakadai ma-arguments ayarapa akaitwa. Saka case yega inenge yakatorerekera kwayakarerekera. But chokwadi chiripo ndechekuti they don't want to admit nyaya iripo ndeyekutenga time. Vatozoti nhasi vakatenga time uko chinhu chinenge chichitofamba kuparliament yatongowo kuova, hakusina zviriko. They know very well kuti uku takabata uku chasara tichikuti tingopedzerana ikoko kwanga muri kutemba kwacho ikoko. I understand all these things zviri kuitika only because hakuna certain political party, political organization ine musoro yekuti yaifana kunge yakatobloka zvinhu zvese zvokare, dai kusina kutombobvira kwasvika kwese ikoko. But unonyatsoshaya kuti tricky idzi dzese idzidzi pakapindwa sei pachinhu chese ichochichi. Ndo chinhu here chamukutaura kuti even kana vanhu iva vari apa ndo vanhu here mukutaura kuti vanoda kuti muchishanda navanhu vakadaro mopota muchimboita muchiramwa. It's a topic for another day. We want to ask the question on the Constitutional Court judgment on Camp 3, but tinechida kuona kuti chii chinenge chichiitika, because yesterday the Constitutional Court of Zimbabwe decided on 2 matters. The first was the case brought by the war veterans who asked the Constitutional Court to determine whether the president had breached his duty to uphold the constitution by sitting in a cabinet meeting that initiated and facilitated Constitutional Amendment Bill number 3 when he stands to benefit personally from the extension of the incumbent. The Constitutional Court ruled that it would not entertain the application because the duties of the president that the applicants deemed to have been infringed were too broad and not specific enough for the court to exercise its exclusive jurisdiction in terms of section 167. This was due to the fact that the applicants had come directly to the Constitutional Court without first going through the lower courts, which would have established and articulated such duties more specifically through legislation. According to the court, indicated that the duties and alleged infringements need to be ventilated and tested in the lower courts before the matter can be brought before the apex court. Section 167 subsection 3 tasks the Constitutional Court with deciding whether the conduct of the President and Parliament is constitutional. According to Madhuku, who was representing the war veterans, they respect the judgment and will immediately file the same case in the High Court. Being a legal novice, I am struggling to understand how the Constitutional Court, which is specifically tasked with deciding whether the President or Parliament has upheld the Constitution, failed to make a determination in what appears to be a clear-cut constitutional matter, considering that the Constitution is the primary law in Zimbabwe and articulates the duties of President, while all other statutes cascade from it. I do appreciate the fact that presidential duties are defined and specified
in a number of separate statutes, such as the President Powers Act, the Defense Act, and the Public Entities Corporate Government Act. However, that does not negate the fact that all these statutes are derived from and expand upon duties exposed in the Constitution. Therefore, I struggle to see how laws that are subordinated to the Constitution can provide more specific definitions over and above those already inherent in the Constitution itself. The second application was that Prince Dubeko Sibanda, who had taken Parliament to court on the basis that it should not waste time discussing the bill because in his view it is unconstitutional, Justice Patel articulated that it was still premature for court to make a determination on the issue until Parliament has gone through its legislative process, so as to avoid judicial overreach and maintain the separation of powers. As a consequence, Prince Dubeko Sibanda is resolved to wait and see whether the House rejects the bill. Should it fail to do so, he intends to relaunch the same application. I'm left ambivalent by the judgments because, as I stated above, the judgment in the Dubeko case appears legally logical and consistent with the principle of separation of powers. However, what I'm struggling to wrap my head around is why the Constitutional Court needs to wait for Parliament to spend weeks deliberating on a bill before determining whether it is constitutional and whether Parliament should be expending resources on it in the first place. Even more peddling is the war veterans case because, as noted above, the Constitution of Zimbabwe is the primary law that determines the duties of the president, while all other statutes derive and elaborate on those duties. As such, one would expect Constitutional Court to retain the prerogative of determining whether the president has upheld both the Constitution and his constitutional duties. Both judgments give impressions that the judges of the apex court are buying time by passing their responsibility down to lower courts, which on the face of it appear to have neither the jurisdiction nor the constitutional mandate that the Chief Justice and their fellow judges poses to determine such questions. Saka kutambisana na nguwa. I'm telling you, these guys, they know what they're doing. They know kuti panapa nyaya iripoka kuti chinhu chichifana kutenda tozotangira ipapo. This is what is happening. Tinozotangira ipapo zvekuzonza ko ninganozodai so one ko zvinozo amana tinozongofunga mana boss hapana tikada kuregera kudai soka kuzoti tizononhikirikina mangwana tizoshaya kuti zvinozodi manje ukada kuitanga kuiramba nyaya zvesoka unokuwara malosu tsacho anozotanga kuwanda. Saka chero chinhu chakazo challenge kwachapasa kunenge kwatova futi kuita se waste time boss ungazokwanisa kuzobvisa chatosainwa ninge yatosara yatonza Parliament yapedza ningirikini kwese macabinet machinchi zvese zvapedza. The next thing zvotonzi bill rakwenda kuna president kuti anosaina. For the president kuti aregedza kusaina, makamunzwa that guy anonzani Spo Mangwana zvikanzi akasarisaina anooneswa moto nepati yake because iye anofanira kumuranda wepati anototeerera zvine zvichida pati yacho, kana kuti the best way kuti atoramba anenge atosiya basa. Asiya basa futi anopinzwa busy, saka akasiya basa racho anenge akufanira kutosiya zvese nepati yacho. Manje pati yacho hambofaka isiya because ndo chinja anoda nemoyo wese. So zvimwe zvacho zvinhu zvinenge zvichitaurika unonyatsona kuti vanhu varikuita zvinhu zvavo vachitonyatsoziva it's intentional. They know kuti hapana tingadii hapatomborina kutongoti hadhira vachingoenda vakadaro. Time papa chakangoitika kungotambisana nguwa ende majaji vakangoona kuti hazviite because bench rese remajaji vakangoona kuti nyaya yakapera kudhara hapana kana chekutaura. Basi kana iwe uda kuti udauningina this is the plan wautongotodzosera nyaya kuti chimbodzokera kulower court. Hatisati takambona zvinhu zvakadaro kuti wasvika nyaya kwacho kunotonzi kumusoro because makotsi aya madiki aya kaanoti kachitozikana kuti haya anenge agara akazvitadza. Zvakangofanana nekesi yakaitwa ya 2018 yenga zvingada mbobvunzwa saka
chimbodzokera kumakotsi akadai so yakadi kumbunzi imbodzokera ikoko. Saka iri tafu zvakanyanya ndeipapi yebiu neyekunzi patobirwa zveelection unotodzitarisa dziri 2 wotoona kuti yanga iri tafu yakangopedzerwa ikoko. Inini ndopena ndine argument kuti no, Madhuku knows what he was doing because he is the teacher. Anotodzidzisa even vazhinji vanga vatorimo vanofanira kutodzidzawo law kwaari because iye ndiye atori teacher kwatotasa nemajudges acho varimo vari munhingiriro wacho vazhinji vanotopfurawo nemoko amadhuku iwo achitovadzidzisawo ndiye lecture wacho ukaumutemo wacho teacher wacho mudzidzisi mazvikokota wazvo anotovadzidzisa. Saka unotaura kuti teacher mastudents imozoya motomudza kuti no apa uri kunyeba uri kunhingina wakambozviona kupi izvozvo wakambozviona kupi vafana kunza driving squads madhara anenge achidzidzisa kuti apa uri kukanganisa pakati tokudza kuti baba muneziva zvipi chero watoenda uchiti ndine experience yemakore akadai anotokudza kuti warware pana chaunoziva anotokumakira achitokudza kuti apa wabhaiza apa neapa 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 neapa. That's how it works. Saka hapana pekuti unganoswera uchinzi panapa panenge patobhaizika zvamufanira kuda kuenda uchinodzidzisa macheso gitari izvi iwe uchiti ndabva kukirikini mai manje ndikubva uroka gitari kangu ndakugona. Ndo zviri kungoitika izvi. Chokwadi chingoripo ndeyekuti chinhu chakavharwa izvi but majaji vanenge vachitya. Jaji chototaura kuti ndoatourayiwa mondidzi ndosiya vana vachiri vadiki ndo zvinenge nyaya dzingoripo chete ipapo. Saka vanenge vari kutozivana kuti ende unenge uchitonzi takakuisa futi pathat position uda kuita sei pane pasina kutamba. Amen. Zvamuchataura neinformation yacho zvazvenyu nangu ndapedza kandidzisire panapa nyaya idzi dzinonetsa tinoona kudziswerera zvedu but zvinhu zvokuti zvinenge zvichirwadza at the end of the day chekuita panenge pasina vanhu munenge muchitonetsekana kuti amana but zvinozosvika pakuzodaro neya kumana majaji ari kungotambisawo nguva vari kutya. I don't know how many times toramba tichingozvitaura nyaya idzo dzidzi because hapana munofanira kungopaka judgment kawani kutombuti haiwa chimbodzokerai kunhingirikinuku ndai kuhigh court makutombodzikisa vanhu vauya kuconstitutional court moti mbodzokerai kumakotsi madiki ngombozviona kupi izvo zvamufanira kuti waenda unotongwa nyaya kwachifu kokuti ndidzokera unotongwa nasabhuku iwe watombouya imi